Hello friends, welcome to the English class. Last day we saw the lesson Adventures in a Banyan Tree and a few activities from it. Most of the students have completed that activity and sent it to me. And now we are moving to the next activity. It's activity number 8. What do we see in that activity number 8? Children, it's page number 19. You have to take the textbook, open it and take page number 19. There we see activity number 8. What do we see in that activity number 8? We see 3 pictures. What do you see in these pictures? Can we see happiness in that? No. All these 3 pictures give us only sadness. First picture, we see a man is cutting down a world. Did you understand why I told that it's a world? We can see the nest of a bird in it. We can see a bird in that nest. So that entire world of that bird is just cut down. So birds, then squirrel, it's a small squirrel is there, and we see the man just look at its eyes, the face. He's just looking at the tree just like an anime is looking at. So how cruel he is to the nature. Actually, this man is a symbol for many of the people in our world. So that picture just shows us here lots of tree trunks. It's a lot of trees have been cut down like that, and the whole soil is dried up, so just like a desert like situation. And in the next picture we see the tears of a tree. We can realize that it's a real tears. What do we see here? The tree is just carrying a lot of waste that the human beings have through there. The plastic bags and bottles. With that, the tree cannot live. And what's the next picture? It just gives us in front of us a very dreadful something that's going to happen in a very dreadful thing that's going to happen in our own life. We see another tear, the tear of a mountain, that its cool cover of ice is melting, and there we see the results of it, the reasons of it. The reasons, the gas, the poisonous gas is emitting from the factories and the vehicles there, and with the result of that there happens flood, hurricanes, then typhoons and all. So these are the pictures that we see here, and if we just really go through these pictures, we also will have filled with tears. We also have filled with sad thoughts. So what does this activity tell us is the story Adventures in a Banyan Tree portrays the happy childhood of the writer blended with enchanting nature. That's the story that we realized it. The boy was so much happy with that nature, whatever he saw in that surroundings in his grandfather's house in Dehradun.
But when we complete that story and when we look into our nature, we won't have such happiness that the boy had. See, that's what we see in the next. There's a genuine question. Can the future generation enjoy such a beautiful life? What do you think? The answer is very simple and very small. No. No is the answer. If the situation is going on like this, the future generation will not have such a beautiful, happy life. Of course, we are having it. When we are looking out, we can see our place is filled with the trees. We can have green color in our eyes. But if we go to the cities, we can see only the concrete jungle. We cannot see greenery over there. So the reason for all this is pictured down there through 3 pictures. Analyze the following pictures and identify the environmental issues portrayed in them. So the first picture, by seeing the picture itself, we might have got the issue. What's the issue? Yes, deforestation, cutting down the trees. So what is the dreadful impact of this? What is the deadly result of cutting down the trees? Deforestation. It's very simple. If we just look around, we can just realize it. See, simply it will cause to climate change. And then if we look into this picture, we can see that the whole place will be converted into a desert. ഒരു മരുഭൂമി, നമ്മൾ മരുഭൂമി ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഉള്ള മരമൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി. ഭാവിയിൽ എന്താവും? മരുഭൂമിയായി മാറും. നമുക്കറിയില്ലേ, ഗൾഫ് കൺട്രീസ്, അതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത്രയധികം എണ്ണ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അത് പറയുന്നത് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇറ്റ് വാസ് എ ബിഗ് ഫോറസ്റ്റ്. വലിയൊരു കാടായിരുന്നു അത്. അതിന് ആ കാട് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതെന്തായി മാറിയത്? അതിൻ്റെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവലാണ് നമുക്ക് എണ്ണയായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. So that's the result. So it says that soon the whole land will become desert like. So desertification is another result of that. Then another is flooding. There is nothing to explain about flooding to us, that we just realized it. We know that 2018, what was 2018 to us? So it's all happened because of the this reason, that deforestation. And more than that, there's another result of that. Because of this tree that we are living here, we know that we are emitting carbon dioxide out, and the trees are taking it and they provide us what we need, that oxygen. So if there is no tree, simply we can say that we are digging our pit. നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ കുഴി കുഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ മരം വെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. So that's the dreadful result of deforestation. So from this, what we understood, we have to protect trees. Okay, actually we need trees for some of our purposes, but it says that do not cut down all the trees. When we are cutting one tree, we have to plant 2 saplings. നമ്മൾ ഒരു മരം വെട്ടുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 തൈയെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
And the next picture, it tells here, we see here that villain, the villain is there, it's plastic. So what's the issue? Yes, as you just said, it's plastic pollution. And now I think that it's a fashion to use plastic bags and plastic bottles. We know that in our house we have plenty of water boiled, but whenever we are going out, the people won't take water from their own house. They'll just go free handed, and from the shop they will buy the water cans, that the plastic bottle water. And what will we do after drinking the water? We used to throw that bottle somewhere. We don't used to keep it. So that's what the picture tells about that plastic pollution. And we know that the danger with plastic is it's normally a non-decaying substance. It won't decay so soon. The scientists say that it takes some 100 or 1000 years to break down the plastic. So from that we can understand how long this earth has to face this threat of plastic pollution. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് പൊടിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 അല്ലെങ്കിൽ 1000 വർഷമൊക്കെ എടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാലത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊല്യൂഷൻ ആണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, so that's one thing. And another result of this plastic pollution is, we know that plastics are made of chemicals. So when we are burning this plastic or simply putting on the earth, the climate, the temperature of the climate just increases. So it makes lots of gas and the temperature level increases. And what will happen? What will be the result of that temperature rise? So that last picture is the result of that. What is that last picture? The last picture is the melting of ice caps. We know that our many of the top mountains are having ice, and if it melts, we have some water flow on our earth. It's not that much matter, but we know that there is another serious threat. There's the entire of Arctic and Antarctic region is filled with ice, and that makes the serious result. What will happen? In every year we are getting that news that the sea level, the sea water level is increasing. We know that if 1 feet, at least 1 feet of sea level water increase will make many of the lands underwater, permanently underwater. So what will happen? നമുക്കറിയിപ്പോൾ ഈ അഴീക്കോട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കടൽ വെള്ളം കരയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ, കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായാലുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നു. So it says that in very near future it will happen. Low lying lands will go under the sea water. Why? Because of this melting of ice cap. Melting എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ, ഉരുകുക. ഇത് ഉരുകിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത്. So it says, what's the reasons of
this melting of ice cap, there is nothing, no need of thinking a lot about the reason. Ourselves are the reason. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള കാരണവും. We are there are a lot of carbon emission is going to happen on our earth. വളരെയധികം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെഹിക്കിൾസ് പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട്, ഫാക്ടറീസ് പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മരങ്ങൾ വേണം. So when we are cutting down the trees, what will happen? There is no way to control this carbon. So that's the reason for it. So what's the result? The result is can be seen. The result can be seen in the picture itself. Flood, then hurricane, typhoons, then see the hot, the climate change happens. Sorry. So all will happen, and so at the end what will happen? The future generation won't have this enjoyment that we are having now. നമുക്ക് ഉള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ഈ സന്തോഷം, നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു സൗന്ദര്യം, അതൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോൾ? ആർക്ക്? ഈ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അല്ല വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ടെൽസ് us. So if we take the next page, there we see some of the solutions for it. So actually we know that what we sow is a serious threat to the earth. It's a deadly serious threat to earth, and we should have some solutions for it. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെള്ളം ഉയർന്ന് കഴുത്ത് വരെയും എത്താൻ കാത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അതിന് മുൻപേ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. We have to think about the solution for it, and the solutions are some of the solutions are written there in the textbook itself. What's that? It's afforestation, then avoid plastic carry bags, then control carbon emission. These are the some of the solutions. We can plant saplings, we can plant trees. So that's the afforestation. And afforestation means we are planting the saplings on a free space. ഇതുവരെ മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് ഭാവിയിൽ ഒരു കാടാക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. There is another word, it's a reforestation. That's another solution for it. Reforestation means it happens in the forests, in the forested areas, that because of many other reasons, maybe the forest fire or something, the entire tree might be gone. So we can just replant the trees there and make the forest back. So that's what we mean by reforestation. So reforestation is one solution for it. Then another thing that we can find as a solution is in order to take the notes and all, we are writing it on our notebooks. So if we are just using if we are decreasing the use of paper, we can save the trees too. We know that the paper pulps are made from trees. So if we are using some other means, some electronic means to keep our notes, either in our mobile or in our laptop, if we are
just typing the notes and keeping it for future, for our exams and all. We can save paper. So that it's another solution for what we are having now, the problem as we are having now. Then another is here, and avoid plastic carry bags, that for plastic pollutions, that we can do some other things. That is, one is avoid using plastic carry bags. So instead of that, we can use something else. And it says that we can just cook more food in our own house. That if we are not taking food from our house, what will happen? We'll go to some hotel and buy some parcel, and that parcel often comes in a plastic bag or in a plastic container. So there we are using it. So if we just cook more food and have it from our own house, there is no need of using plastic. So this is another solution. So if we just think about the solutions, we can have a lot of we can just avoid plastics in a good way. So it's just like that. We are having boiled water in our house, and if we take water from our own house in a bottle, there is no need of buying plastic bottled water from the shop. So this is, and when we are going to the shop, if we have no other way, we can carry the plastic bag with us. So there is no need of bringing a new plastic bag to our house. So there are plenty of solutions that we can make our life green, but unfortunately we are not doing it. Actually, we are not bothering about it. നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അത്ര ബോധവാന്മാരല്ല. കാരണം എന്താണ്, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ കൂടി നമ്മുടെ കഴുത്ത് വരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴേ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. So we can just save everything, we can share everything to our future generation too. Then another is this control carbon emission for saving the ice caps. That again it is, we can have more trees, we can cook food only for that day. What we are doing is we cook more food and keep it in refrigerator. Okay, so it also emitting dangerous gases, and it causes the temperature rise. So if we are having some sort of careful in our life, we can keep what we are having now in future too. So that's what we see in that activity number 8, and we are asked to conduct a seminar on the topic of save the earth. So we cannot do a seminar now. Instead of that, we can have a webinar, so we can have that discussion in the class. Okay, so you are asked to do some other works here related with that. Collect videos, pictures about natural disasters, then collect pictures and videos showing the human activities that lead to these disasters, or shoot and record your narration, anchoring, discussion, etc., and make a new video. So that all can be done related with the webinar. And now we can move to the next activity. There we have some vocabulary activity. Activity number 2, page number 21.
In activity number 2, we see a sentence. I'll read that sentence. You can just look into that page number 21. That sentence: he was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him headstrong and foolish for trusting a human. Again, he was a very young squirrel, and his friends and relatives probably thought him unruly and silly for trusting a human. And if we look at these two sentences are having almost same meaning, but the words are different. You can see some italic words. In the first sentence it is headstrong, foolish. In the second sentence, unruly, silly. So these are the italic words. And as I told you, these two sentences are having the same meaning. So these two words, headstrong and unruly, and foolish and silly, these two sets of words are having almost same meaning. See, both these sentences mean almost the same. The words in italics in the first sentence have been replaced with their synonyms in the second sentence. So that's what the word synonym is. Headstrong, the synonym of headstrong is unruly. Foolish, the synonym of foolish is silly. So as I told you, by adding a different word, the sentence, the meaning is having the meaning, there is no change in the meaning. So that means the words are having almost same meaning. So it says the words having almost same meaning, they are called as synonym. What's that word? Synonym. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിന് പര്യായം എന്ന് പറയും അല്ലേ? പരിഹാരമല്ല, പര്യായം. Okay, so here so you are asked to make a word card by taking one word here, foolish. So this foolish is the word taken from that sentence, and we are asked to make a new word card. We have two other works here, but why I am leaving it, because it's here. Rewrite the passage using synonyms of the word underlined. We cannot see any word underlined here. ഇവിടെ ഒരു അണ്ടർലൈൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ആ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതും ഇവിടെയും അണ്ടർലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അണ്ടർലൈൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനവും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിടുകയാണ്. And here it says we take one word from it, that foolish, and we are just taking that word for word card. So a word card means it's given, the word is given, it's foolish. Then what's the category of that word? That the category of the word is adjective. How can we understand is foolish, അതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ഢിയായ. അപ്പോൾ വിഡ്ഢിയായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്തോ ഒരു വാക്കുകൂടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്തിനെയോ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫൂളിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫൂളിഷ് മാൻ അല്ലേ, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൻ? a foolish man. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് ഒരു വിശേഷണമാണ്, ആ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു പുതിയൊരു അറിവാണ് എന്ത് ഫൂളിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളത് എന്നുള്ളതിന് ഉള്ള വാക്കാണ് ഫൂളിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ്. വി സേ എ ഫ്ലവർ. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ? എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ അല്ലേ, ഒരു പൂവ്. എങ്ങനെയുള്ള പൂവ്? മനോഹരമായ പൂവ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയും. എ ബോയ്. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോയ്?
tall boy, ഉയരമുള്ള കുട്ടി. അപ്പോൾ ആ ടോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വേർഡ് foolish, വാട്ട്സ് ദ കാറ്റഗറി? ഇറ്റ്സ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. കാറ്റഗറി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാറ്റഗറി ഓർക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നാപ്പ് വാപ്പ് സി ഐ. നാപ്പ് വാപ്പ് സി ഐ. നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗൺ, അഡ്ജക്റ്റീവ്, ദെൻ പി pronoun, then verb, verb, a adverb, then p preposition, then c conjunction, I interjection. So these are the category of that word nap, verb, ca, and this one is adjective. And here next is synonym. Synonyms. So the synonyms of this word is silly, stupid, idiotic, witless, etc. So there are different words come as synonyms, and there is another word here, wise. See, synonym here, silly, stupid, idiotic, witless, all these words are having the same meaning, but that word wise is the opposite meaning. Wise എന്ന് പറയുന്ന ഫോളിഷിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ആൻറ്റണിം. ആൻറ്റണിം എന്നാണ് വിപരീതം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് സം വർക്ക്സ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് വേർഡ് കാർഡ്. സെൻറ്റൻസ് യൂസിങ് the word or synonyms. You have to make a sentence using the word foolish or any of these synonyms, and again sentence using the antonym. You have to make a sentence using wise, this antonym. And another activity here, an activity with the word is make meaningful words by suffixing or prefixing the word. What is suffix and prefix? Suffix means we add some group of letters with a root word. We add a group of letters after the word. That's what we mean by suffix. And when we add a group of letters in the beginning of the word, that is what we mean by prefix. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ foolishness, NESS double, NESS, it does not have any meaning. നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കല്ല, അതിനൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ബട്ട് വെൻ ദിസ് നെസ് കമ്പൈൻ വിത്ത് ദിസ് ഫൂളിഷ്, വി ഗെറ്റ് ദ നൗൺ ഫോം ഓഫ് ദിസ് ഫൂളിഷ്നെസ്. ഫൂളിഷ്നെസ്സിൻ്റെ നാമം, മണ്ടത്തരം എന്നുള്ള ആ പുതിയൊരു വാക്ക്, പുതിയൊരു അർത്ഥം വരുന്ന ഫൂളിഷ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് കിട്ടി, പുതിയൊരു വാക്ക് കിട്ടി. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ സഫിക്സ്. Then there is no prefixing for this word. ഈ foolishnessന് prefix ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ വാക്ക് ഇല്ല. We can take the root word faith, വിശ്വാസം, faith, and we can add FUL, full, that it's not a word, FUL, full. When we add this group of letters with faithful, it gets another word, faithful. ഫെയ്ത്തിനെ കൂടി വേറൊരു വാക്ക് കിട്ടി, ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത്, വെൻ വി സഫിക്സ്ഡ് ഇറ്റ്. ദെൻ വെൻ വി പ്രിഫിക്സ് UN, that word, that group of letters in front of the word, that means prefixing in front of the word, we get another word. Normally it will be the opposite, that's unfaithful, വിശ്വാസമില്ലാത്ത, അവിശ്വാസിയായ, unfaithful. So this is what we mean by suffixing and prefixing. I think you got it. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സഫിക്സും പ്രിഫിക്സ് അതെന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ആ വാക്കിന് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ലെസൺ ആൻഡ് മേക്ക് വേർഡ് കാർഡ്സ്. Prepare more word cards by picking words from the lesson. You can find out at least 5 words from the lesson and make the word card like this.
Okay, you can do it in your notebook. Okay, as I told you in that activity number 8, we can just use less paper to, you can make it in your mobile or in your laptop, and just send that file instead of sending, the photograph of that. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫോട്ടോ പേപ്പറിൽ എഴുതി ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫയലാക്കി കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൊബൈലിലോ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയക്കാം, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. And now we are moving to the last one, last activity, activity number 3, page number 22. What's that? So it says there are 3 sentences. It was an old banyan tree. Then the second is, the tree was older than the house. And the third is, it was the oldest banyan tree in the town. So these the 3 sentences all tell about the banyan tree, but the meanings are different. What's that? What's the meaning of the first sentence? In the first sentence, adjective old merely tells us that the banyan tree is old. Just give us an information. നമുക്കൊരു അറിവ് നൽകുന്നു. എന്താണ് ആ ട്രീയെ പറ്റി? ആ ട്രീ വളരെ പ്രായം ചെന്ന പഴയ ഒരു മരമാണ്, കാലങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരു മരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ്, the adjective older is used to dash. What's that sentence? The tree was older than the house. A tree older than the house. There is a comparison. The tree is compared with the house. Which is the older one? ഏതാണ് ഓൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. What words we see here? Older than. That's older than. Old is changed to another word, a comparative form, by adding er. ഓൾഡിനെ കൂടി er എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഫിക്സ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കിട്ടി. ഇതൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമാണ്. കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടി ഉണ്ടാവും? ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കൂടി ഉണ്ടാവും. So it's comparing the old, the tree was comparing with the house there. It says the tree was older than. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില വാക്കുകൾ അതൊക്കെയാണ്. ഓൾഡർ അന്ന് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? ദാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, the next sentence, it was the oldest banyan tree in the town. There again we see a change in that word. നേരത്തെ ആദ്യം ഇത് ഓൾഡായിരുന്നു, പിന്നെ അത് ഓൾഡറായി, ഇപ്പം എന്തായി മാറി? ഓൾഡസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കായി. ഒരു EST എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ സഫിക്സ്ഡ് ആയി. അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു അർത്ഥമായി, ഓൾഡസ്റ്റ്. ആ സെൻറ്റൻസ് വേറെ ചില വാക്കുകളും കൂടി വന്നു. എന്താണ്? ദ ഓൾഡസ്റ്റ്. ആദ്യം വെറും ഓൾഡ് ആയിരുന്നു, ലേറ്റർ there came older than, third there came the oldest. അപ്പോൾ ആ വാക്കിന് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അർത്ഥത്തിലും വ്യത്യാസം വരുന്നു. ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് വാസ് എ മിയർ ഇൻഫോർമേഷൻ, നമുക്കൊരു അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു കമ്പയർ, വേറൊന്നുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പാരിസൺ. തേർഡിൽ എന്താണ്? അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ കമ്പാരിസൺ, ബട്ട് ഇറ്റ് സെസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ്. ദർ ഇസ് നത്തിങ് ഓൾഡർ ദാൻ ദിസ്. ഇതല്ലാതെ ഇതിനേക്കാളും പ്രായം ചെന്ന ഒരു വസ്തുവും ഇവിടെ ഇല്ല. അതായത് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്നത്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് നമുക്ക് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി, ഇങ്ങനെ ആണ് മൂന്നായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ this word is that old is an adjective. So we can have these three forms of adjective that normally that word itself is used. Sometimes there will be another word in the beginning, in the first and last, I mean the before and after of this word, that as old as. So if we just think about it, if there is as in the sentence, that the adjective itself will be used. ആസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്ജക്റ്റീവ് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഓൾഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് ദാറ്റ് വേർഡ് ദാൻ, ഇഫ് ദർ ഈസ് ദാൻ, വി യൂസ് എ ചേഞ്ച്ഡ് ഫോം. നോർമലി ചെറിയ വാക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് കൂടി ER എന്നുള്ളത് കൂട്ടിച്ചേർക്കും, അങ്ങനെ ഓൾഡർ എന്നുള്ളത് വരും. വലിയ വാക്കുകളാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ വൺ. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വേർഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ വാക്കാണ്. ഈ വലിയ വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന ER ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കില്ല. There, for such long words, we use a word more in front of that. More beautiful. More എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കും. Okay. Then the last one is the oldest. അപ്പോൾ അവിടെ the oldest എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എന്താണ് അവിടെ the എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് ദ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്, ഐ മീൻ ദ അല്ല, ഓൾഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് EST എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മീൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഓൾഡസ്റ്റ്, ആ ഒരു വാക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഓൾഡസ്റ്റ് വരേണ്ടത്, എവിടെയാണ് ഓൾഡർ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുകളിൽ മോർ വന്നപ്പോൾ അത് ദ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുളിൻ്റെ മുന്നിൽ മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കായിരിക്കും വരുന്നത്. So this is what we can understand about the use of different forms of an adjective. We can just go through the sentences, one or two sentences can be done, and after that the rest of the sentences can be done as assignment. Okay, so here no other bird is as dash as the crow. No other bird is as dash as the crow. Clever, cleverer, and cleverest. See, I told you, if we want to use cleverest, we have to see the word the definite article in the sentence. The എന്ന് പറയുന്ന definite article സെൻറ്റൻസിൽ കാണണം. അവിടെ സെൻറ്റൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കില്ല. No other bird is as എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉള്ളത്. And if we are choosing cleverer, we have to see the word than എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അവിടെ കാണണം. No than. So what is that? No other bird is clever as the crow. അവിടെ ക്ലവറിൻ്റെ അവിടെ അവസാനം ER ഉണ്ട്. അത് സൂപ്പർലി കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം അല്ല, അത് ആ വാക്ക് അങ്ങനെയാണ്. ക്ലവർ എന്നുള്ളതാണ് ആ വാക്ക്, അതിൻ്റെ കൂടെ ക്ലവറർ എന്നാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഗ്രേ മംഗൂസ് വാസ് ഡാഷ് ദാൻ ദ കോബ്ര. അവിടെ നമുക്ക് ആ കീ വാക്ക് കിട്ടി. കീ വേർഡ് എന്താണ്? ദാൻ. ദാൻ വന്നാൽ എന്ത് വരും? ER എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ദ വേർഡ് ഈസ് അഗ്രസീവ്, ഇറ്റ്സ് സംവാട്ട് ബിഗ്. സോ അഗ്രസീവ്, മോർ അഗ്രസീവ്, മോസ്റ്റ് അഗ്രസീവ്. യെസ്, you are correct. It's more aggressive than. And the next one, the banyan tree was the dash place on the road.
Noise, noisier, noisiest. Yes, it's the noisiest. So I think now you understood how can we use these words suitably in the sentence. Okay, so by this I think I can end this class, and in the next class we will begin with the next story. So up to that, you can just do all these activities and just send the activities through Teachment. And I mean, if you don't have Teachment, you can just send that work through WhatsApp too. So I just think of sending more classes through YouTube channel, so that you can watch it, because we are having only one class at one in a week. So it's very difficult for us to complete the lessons. So I think I instead of live class, I mean more than live class, not instead of live class, more than live class, I just plan for shooting the classes and putting in the YouTube, so that you can watch it and we can just cover more classes. Okay, up to that, bye.